babuzaako onaku lwakubi program ya Sharp Talk nokuba Tamale mulebere tuuse mukasika mutali nkataga emanya era nga mbize n'omukona Tamale ndi watuuse ne wali munyuma balamusaako mene babuzaako bwe muwaali mbeje tuyitamu ennaako ayita mu mbeera ya kunyigirizibwa naye mbasaba tugume kubanga Mungu ali naffe sigana kubanga mweza kubanga kadde katambudde masomo mtuze muleti akadde katambudde mukko ndaba ntandikirawo terevu n'omukona sinze ntuuse leti nedda tuwaliwo your program director is a fake ebisokize lwaleero twogera ku nsonga ezikoza mule nenga tubatandika n'ensonga y'okuba nti no twaviiriddwako Profesa Mulamba kati nga mugenzi Profesa Mbonyi era nga ngenda babadde mukono gw'omukona Tamale nga ntandika n'ensonga eyo nga ne Minister of Health yavuddeyo omukulu Minister Jennifer Cheng wamu no Permanent Secretary Dana Atwine yavudde ne bagamba nti bakungubagidde basiru idiots they are stupid abakungubagidde let me nga bakungubagachi they abantu bano you see let me tell you these people they should be taken for a psychological course. Why? Abantu bomu government bano balina tekina ensonga abawesana bajja genda nnyo mu ggulu because tekina ensonga tekina ensonga translated means the asante ya punda ne mateke okusima kwendo kwe kusamba busambe we must be human. You are dealing with human beings. No. Let me tell you, this cheat was sent to me by Mbonyi, Professor Mbonyi. Sent me this cheat. Please help me. At least to highlight, this is a new book. The first book he wrote, the Minister of Health directed Yiso to pick all of the books, the copies, bookshops. He writes this one. It was also blocked. This is why he told me in his note, please help me to read page 32, page 148, page 66, and page 75. This is what he wrote. And Nachobe didn't know our relationship with this man. Because I knew that it would undermine Nachobe's job. May I comfort those people who have because you must understand the system. They don't deal with the humanists. They think that some of us, we are not humanists. I'm a product of a sexual act between the Mirundi and his wife. I was not bought from a supermarket as a doll. I was not bought, made by a carpenter. We have even more brains than those people who humiliate us. Omusajja ono yali Professor akozese abakoledde era abaana bengenda basinkana zisigenze kuzika because I don't meet groups but I will go and find them there to talk to the children. They must start a Malaysian babantu bakimanyi where you keep all my books nze nasima kabuli yange eri mu nyumba bagenda kunzika nga nyimiridde ngokoze ki bagenda kunzika nga nyimiridde Kabuli bagisima. This head cannot sleep. The village will never have peace. That my head sleeps. Onakubango oyimiri. Era bazukulu bange bajja gamba nti ndi muzukulu wa Joseph Tamale Mirundi. Ayimiridde. Egindi. Sikwebaka myaka ndo. Seyebase. Mbonga bebase bajja. Oyagala kukyusa nnono. Yes. Kabuli yange weri nsime. Ojja kutwala njira mbule. Kakati kankubuulira omusajja ono Professor Mbonyi abadde mu ministry n'abanoonyeza sente ze professor mu nsi yonna. Diana bwe yajja n'agendayo mulamu we yamule was a lot of money in the ministry of health. Kakati omusajja ne bamusangayo ne bategeera to the moment you cannot steal money when this money is here nga ajja kubuulya mukazi we Nakyolo. The man told me that I wanted to meet the president, but all my efforts were frustrated. Kwa Museveni bali bamugambye nti I'm a bad man. Is that the one we are celebrating now? Kakati omulimu boss we n'agenda ne balanga omulimu n'atuula mu interview n'abasinga ne baddukire muli agonjo toligenda mu ggulu. Era muli agonjo singa yanneereegamu nali nja mutambuza bwerere paka jinja singa lyakasasira mu busoga. I can do it nga sigeze na wa muntu dipe wake wange weeri
Voltari weri. Yes, every day mba muchachi yange nakati nkedde muchachi. Every day kukolimira banjoga. Kakati omusajja ngatula interview ngajiyita. Ayi gigi nga bagenda yo as usual. Ayi gigi muli agonja tumwebaze yabadde amufuga. Tumwebaze yabadde afuga muli agonja. Bayina kakulupo kaabwako. Naye Katonda anamutonya anaatera okutemba ennyonyi. Kakati nga bagenda wa Igigi nga Igigi awandika ebbaluwa. You did not resign your former job to attend the interview of the new job. Was it a requirement in the advertisement? In the advert? Ng'omusajja agenda mu kkooti ng'omusanga okusinga ng'akibalekera. Like me. Nakibalekera. Abasajja bano kasita bakujooga. Nokkiriza ne bakujja wano ne bakuteeka wano. Naye bajja kusanga bakujooge. Bwe bakujooga baviire. This is not the first government and last government. I have my brain. I have my brain for 80 years. Tebandabyeko. Bwagenda mu new vision. Sikubete ntomutu. Agende musomanyi ku media center njakka kuba kasajja ako. Nekagamba mbwe programu zangu jake mbete singoli wakajiji webasi. Mbungendeyo mbafuka amiri. My family, I'm a very arrogant man. To kneel before these people, these younger boys. Nti mwebenda binga muli bafu mu nyolumu. Abafunye sente mu bubbi mayinaso bubbi bwa mu mwinaki. I refused. Naye gundi gye nakola nti abantu bano kakati cemetery. This man has died. Look what a psychologist tebasoma. And you don't have professors of psychologists in Uganda. Twina syndrome zibiri. Twina syndrome gye tuyita the Stockholm syndrome in psychology. Stockholm syndrome means that a person who has been humiliated and tortured, it comes a time when he worships his tormentors. Tuchita Stockholm syndrome. Omukazi musajja yamukwata namuteeka mu dungeon, I'm raping every day. Kakati ate poliisi bwe yajja Bulamba yajja n'awulira omukazi akaaba. Kati ate poliisi bwe yajja omununula omukazi yakuba poliisi. Kati ba psychologists be Sweden bakiyita Stockholm syndrome. When you are tortured for a long time, you tend to believe kyekiri mu bantu bajja kutta munanga abaana tebajja kusoma muno ne bajooga ensi yonna ne bajooga ne bakujooga ne bakwambulamu empale ne underwear ne bagitwala kubanga otya nti ojja kwafuwala. Naye can make bricks naye nga tebanjozeeko. What I want from them is compensation. Kakati omusajja n'akibalekera. Mbonye mbadde tutula ne mugamba but you are a very good man. Kubanga teebereza abakugobye. His wife, in spite of the fact that he is very close to the president, could not protect his job. Humiliated, humiliating to the bone marrow. Never say you can't see your no, nobody again and Gabakaba. Will you have a cover? Will you agenda cover? You think you are building a future for this country? We shall be worse than genocide. Because if somebody does not bleed, like me I'm bleeding every day. But there are people. No abantu mbagobye the public interest. The public interest is to have a bearing on them where they go to jobs. What bakola kibi kisakiririka bala kibatakoze ekibagobesa bwe bati n'abaana baabwe nti in the future mama obamugoba in public interest. Public interest kiteke oli mulabe wa government okubeera woko government egwa n'okugwa. Is it how you reward the people? Ngababye sente za covid ababye eddagala ababye sente z'amagye webali tebabagoba mu public interest. We must be human. Kakati omuze guno beetaaga kimu babakubireko mu kuziika abantu bano abajozi tosoma kubaka nze ewange eddame lyange lirikiriye ate naliteeka ku video. Teri statement from State House, teri representative from Okero House, teri representative from government. Ne bwe mba nfiiridde omwana oba nnyabo bange era nagamba okufubutula omukulu w'ekika kyegundi kyengabe bwali linnye ewaffe mama wange baali bamwokya liriikonda emiti nekwata omukulu w'ekika kyengabi ewaffe ajja kudduka mamanga afudde njagala embuzi njagala simanyi nemmotoka gwabaana obukulu w'ekika notawanya abantu gwabaana bo tebasomangako. Madamu Lucy nakyo bwe yavudde n'alaga nti nno omugenzi agenza okufa nga abantu bano boyogerako yabasonyiwa dda. Kaakati kankubuulire ebyo bya bulimba ekyamutidde ddala his wife
He was defending because he was jobless. I know what it means to be jobless, depending on his wife. And when his wife was transferred from where she could get access to funds to treat him, it accelerated his death. Natural was transferred from a wedding to a funeral. What do you get from civil service? She was removed from a wedding to a funeral. Yes, it facilitated the man's death. Where will he get money? No. If you have elephantiasis and somebody infects you with malaria, can't you get it? You look at the trend. These people are hypocrites. Which type of mbonye are you mourning now? The mbonye you humiliated, you banned out of Ministry of Health, whose books you banned, who are you mourning? Abatiba mourning Ministry of Health. Fe waffe tukuyisa kudaala mu Baganda nti kangende ndabe n'ebimuli babiteekamu eddagala bakwate mubakuba ne badduka ne mubakuba n'emmotoka ne basookya ne mubakuba n'okukyerebwa bwe ne babitwala ne mubakuba n'obubaka bwabwe n'amabugo gaabwe ne mugatwala. This is how you teach these people nti okujooga abantu kibi. Kati tulina kubeera violent. Yes, kubagoba kumukuziika tebalinnyayo wiikimbo enyayo bw'osoma akatabo ka Julius Caesar. Julius Caesar Shakespeare yawandiika engeri gye battamu Emperor Caesar. Caesar baamutuuma Caesar waayo. His mother was operated. Kyova olaba nti omwana gwe baggyemu with operation bakiyita Caesarean. Kakati Caesarean abasawo baakijjamu how Caesar was born. Bakiyita Caesarean. Maama wa Caesar baalongoosa mulongoosa. Kakati Emperor Caesar yasanga omusajja alinga Mirundi mu kibuga. Caesar, be aware of the age of March. Waliwo ebyebikira ebyali biranga nti waliwo omukulu agenda. Caesar n'abuuza, what did he say? He says, be aware of the age of March. He's mad, as they call us mad people. Leave him to pass. Naye bwe baamala omutemula, mutabani we Antony yajja n'ayogera yagamba, I have come to bury Caesar, not to praise him. For the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones, so let it be to Caesar. I have come to bury Caesar, to mourn him, not to praise him. Kakati ababu ministry baze kolaki. A man you hunted, his books nembinonya, you directly, are you shameless? What type of people are you? You say, tekine songa. You are dealing with human beings. Nimze Tamale. Kakati nkubuli kati oyo muleke. Ne tujja tukwata Kagole Kivumbi. Kagole Kivumbi, you bundle him out that according to the auditor's report, you can't use a better. Uyu muwanga yawonera kwatono gwedde ne kano kantu ya pusino ya lupo. Alipo yagenda wa president namugambo your son stole land. Era nelitundi $1 bani mwabya ne batekamu omuntu batekamu botichakire yimenge nti wawe bya nembisindi kali musiyaga bali bya jakatana nga musiyaga naddukamu butu batwambadde amasuuti amalungi mutuyita bantu we are ordinary human beings like you bemujoga joga mali mujozeko omuntu n'abalemerera emyaka 8 kati Kivumbi bamugamba nti yaguze toilet seat abakiyita bati ya miliyoni 7 teri nayo emu yokka bweti katulebe naga nti are you fools? Am I a fool? Ne bamujjawo babbe ssente. Kakati afa bakomawo. We are mourning a hard working man. When does he become? Are you celebrating another Kivumbi or the Kivumbi you sacked? If Kivumbi was performing well, how come that by the time he has died, he was outside his office? Mirundi is mad. How can a mad man be an advisor of the president? And being chief press secretary and the spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on the media. And how can I Uganda become an advisor on the media? Ati kino kiganye kino kati kino kitume kirala kiri kiganye nakuga kigundu
President yamuga nti wana advise on economy namuga nti nga gavana wa Bank of Uganda nze mbadde chief advisor ku economy kino kiganye okiba gavana buganye siyasaka ko advisor kubanga kino kiganye ate olayira nga minister I advise the president and protect the constitution bakubye nakiwola bakubye kalolo ate kakati omwadvise oba omulemedde omwadvise ngati close range in cabinet as a minister how can you advise him at a period tubakubireko mu ngalo bannakiwola bakalolo kuba omulabye kivumbi nti bamaze omukuba Obate yagamba nti egudu Muganda is a dead one tebakitegeera yaligaye nti a dead African is a good one kubanga muba praising waffe balima bade babattirayo waffe family teri which type of Mirundi are you mourning? The Mirundi who is mad, who was sacked, or the new Mirundi? Then the two don't add up, except if you say that there are two Mirundis. Buri muntu yenna gwe bakubye bamala mu mala gundi bandi bamunona mawulire gaabwe ne bamupale ate ne bakomawo bali muyigo bakuba yiga naga nti yiga yagambye nti akawuka tekaliyo aka covid ne bamusiba ngenda okumweyira abeera ali mutebaliyo mulamuzi naga nsinza kuwa payiro ne bamuzaayo the man was already sick yiga amala okufa mbu kiwanda kike singa bakiwanda ne bamutira mu kanisa ejogo lyabwe lyali baweddemu. Time has come to chase them away, to tell them which Yiga you mourning. The Yiga you put in the prison is the Yiga you are praising. The Chivumbi you sacked is the Chivumbi you are praising now. Is the Mbonye whose books like this? He sent me this book. We have been meeting and talking. Is this are they two Mbonyes now? The Mbonye you have been harassing, confiscating his books, directing ISO to confiscate his books. Is the money you are celebrating, you are money, you are not serious. Mzee Tamale, kunsonga nyingi gyogeddeko ebintu bino biziringa allegations kubanga bwekibanga ensonga eno omukulu ono abadde atulugunyizibwa nga tukwera Minister of Health badde mu obuzibu utubanga ate president yakomezzaawo Diana abadde ayogerwako ebintu. That is disappointment. May don't call with the president. Every decision is more political science. Every decision is nedda. Yesu si y'abaana. Yesu be baana baffe betuddayo ne tubuulira nti Kivumbi mukazi akubuuza ddala dadi emiliyoni nga entwe pusi yazibye buli wamu weekali ne mu buno obuuma mwekali ngenda baba kubiranga batudde ne tumwebaza okukitwala ewa gundi bakuba obutambi mulabe bantu babakuba babaasa emitwe ogenda nga mujoga ibalese n'obuuma ntwe yepusi nako katumwebaze bubbo kamala bwe buli kimu bukube obutambi kakati nkugamba the issue is not Mbonye. Even if Nachobe is telling you, Nachobe is just diplomatic. But inside, you think she's a happy woman? Nti gwe, bakuteka mu mbeera. Ngani mwenye baline bizibu. Omwogezi wa president. Asibatu obenje. Program zebazi. Jokye mukasajja gwe nalinja kutta singoli wakajiji. Nti akana mu media gwe. Twala yogo. Twala ya omunafu. Mutu aliyobe mujoga. Bokomo kujoga abantu. You are dealing with the humanities. Ate mawanga amala bwe bakola batta gundi jeje Kaliyoki kinyata bamugana ogenda kuzika jeje Kaliyoki basindika Kibaki bali bamulinze bamukubireyo abantu balagira obusoboka moyi okuziika ouko yamala kukwata Nicholas Loti namuteeka mu kkomera bali bamukubireyo abaana ba university n'omukazi naga nti boyisi bawa yamusemulala. Moyi agenda okuziika ekisuumu n'ayimira n'agamba nabadde this one of my committed ministers naye nga abaana ba university bamanya bafumula enfufu Moyi tolerated 2 hours of provocation yagamba aba general service units mugenda namundu but I must attend the body naye yamala kukwata gumu abasajja mukomye okujoga kakati bwe kankusomere gundi kana akatabo olabe bwe bajoga abantu katabo kyabo nakawandiika Tuesday 21st May 2019 after my talk show on with Kazibe Bashir. Kuba nteekako nabagamba nti Gaddafi yali agamba nti Shakespeare yali musiraamu
Sheikh ekitegeeza knowledgeable man. Omuntu omuyivu. Yali akayina ebitabo bya Shakespeare nti yali musiraamu. So that's why for me n'ekyomukono gyekiri. N'akatabo nsooka kuwandiika mu mukono gyekali. Mu exercise book gyebuli. Handwritten. Nobody will claim my books. Nkugamba. Examples of malicious plots in the recent past. Engeri gye bajoogamu abantu. During the 2006 presidential elections, some elements in the opposition political party FDC wanted to rig the elections through their agents in the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from who would print the ballot papers. There were two contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by the Minister of Finance and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now, and Anai Gigi, who was a judge. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local people. They were the company in South Africa. As the two groups were salivating, before you go ahead, as the two groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and he delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. Minister alimisa sente okufuluma. Ennaku kyenda nekiggwako. Kakati ennaku kyenda bwe kiggwako. Mukozesa kampuni yakolako. Yes, sente yazisibira. Mudabbali. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by Matembe, a vocal woman, who later became, and an Igigi who later became a judge, used the Igigi's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Mulimu guli awo. Naye mwe temukitegeera. Igigi yabalagira bakomewo ng'akolagana ne Matembe. Nga minisita abakubye ku kino. Biri mu Uganda oba ne? Mu Uganda. Unfortunately, the then Minister of Justice, Hajati Mukwaya, was a tough woman, and she's currently a tough woman. Bwe batandika ebyoganize bamugyamu mu genda. When she was approached with a proposal to extend the election date, the woman rejected it, arguing that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted that the rivaling thieves never went to the bush. Hajati Mukwaya stood her ground. The impasse was solved by President Yoweri Museveni when he directed as follows. Bali bagamba Mukwaya mbu akyuse okulonda. Kubanga Igigi abuuliriza. Igigi naye ng'alina kampuni bagirimu. Kumbe naye na interest yeyiye. Alina interest yeyiye. Bitukola mu mateeka gaffe abantu bekwera ku interest zaabwe. The president directed as follows. 1. No need for constitutional amendments to extend the election date. Number 2. The team should return to South Africa and print the ballot papers. Number 3. The then Inspector General of Police, Katumba Wamala, was assigned by the president to investigate alleged corruption in the whole deal as alleged by the IKK. President Yamala allegation is Zaman. The president knew that the Igigi was involved in the deal. The side of the vocal woman Matembe and her partners was humiliated. The vanquished group, however, directed their wrath and media bombardment to the chairman of the Electoral Commission, Haji Kasujja. As Kasujja was preparing to go to Entebbe to receive the ballot papers, he received a call from State House, Nakasero. On arrival, Kasujja found out that Museveni was in a meeting with the senior army officers, and Kasujja was asked whether he was aware that the ballot papers had been received by one of the commissioners, Hajati Nasanga Miru.
badageno ku receiving Kasujja bamugamba nti ennyonyi yakujja ssaawa 8 abe FDC ne baginfluence okuva e South Africa yajja Zeta American FDC can Museveni went further and gave Kasujja a copy of the printed ballot papers and asked him if those copies were genuine copies printed ordered by the Electoral Commission. At this point, Kasujja almost fainted. He, however, confirmed that it was a true copy of the ballot papers that had been ordered from South Africa. He wondered how the president had got it though. The president told him to go to his office and wait. Within 3 minutes, Hajati Nasanga Mir was arrested by security agents with the stolen ballot papers. What the mafia had done was to convince Hajati Miro to undermine Kasujja fellow Muslim. The mafias in FDC had told Hajati Miro that she had bigger chances of replacing her boss as the new chairperson of the Electoral Commission in the future FDC government, since she was also a Muganda and a Muslim like Kasujja. As part of the plot, Haji Kasujja was given wrong information regarding the arrival of ballot papers. He was told that the plane would delay for 2 hours, when actually it was not the case. Kasujja fell into the trap. This, however, eroded the president's trust and confidence in Haji Kasujja. Ordinarily, one would believe that Kasujja was among the group that was plotting to rig elections in favor of the opposition FDC using the Electoral Commission. This is how the mafias defeat their victims and how Museveni loses his trusted cadres. Kasujja had no hand in this. Era Kasujja yasongwa mu nyorunwe mu kalwako mbu. Yenkugamba. This is the gist of the discussion about Haji Kasujja. Kasujja's sex scandals. Immediately after the election, Haji Kasujja was targeted by the mafia, led by Oyo Matembe namwandikako ekitabo Tears of a Crocodile kendi kikuba ajja kudduka. Yawandika akatabo n'anteekamu nga yedifending. Kendi fulumya ekitabo ekyo Tears of a Crocodile nja kuba Matembe mwambuli taliddayo kuyita mulokole. Naye y'omu ku group eyo. Yalimu. Muskandi ezo. Nandi yalimu. Matembe yalina group ye eyagala okuprinting obululu. Ne yali ayigigi. Kati ate nga Minister of Finance naye ng'ayagala. Hajati Mukwaya mbw akyuse constitution nabalabako mu nsiko mu. N'abigamba. Mukwaya omuyita wakozanyi. Yagirayo mukamba baze mundu. Nga bali mwereketo ku kakiiko k'okulonda. Ne bamutwalira ssente Hajati Mukwaya. Bimaze okutunda William House bigitunze. Ebbiliyoni byagitunda biliyoni 13. President yali agitunuulidde ati waliwo omusajja bamuyita yingeniaki yali muntu wa president ennyo kyamuli ennaku zino n'agenda n'abuuza abayindi mugitunda mmeka ti biliyoni 3 abaali awo nga yali valiwa gayi yazze biliyoni 13. Museveni ng'abamanyi nti abayindi bagitunda mmeka bagitunda 3 bwe byategeera ebifere bwe byategeera nti Museveni akitegedde ne bikwata briefcase ne bigitwala lya Hajati Mukwaya ne bimugamba maama tulina kaddiiro ke twakozeeyo ku Wakazi House naye naawe tukuleeteddeko cause the president bamaze omumubuulira akawunti za Mukwaya zonna ziri monitored bakugwako ejjamba bakugwako ina network Hajati Mukwaya n'abagamba basajja mmwe embala 3 nga mufulumye 2 mbawulira mussa mulemeddewo byali biremedde mu ofiisi n'agikuulayo emundu yeebeerawo kakakaka gadduka emisinde ku madaala okuva mu Wakazi House ne briefcase zaabyo kakati Mukwaya muzeeyi amukubira essimu amubuuza wabbye ssente nti ziriwo naye okiraba amagezi gaabyo nti byali bimazewo kuba pulezidenti abamumonitaringa bali naye nze basooka ne batuma military intelligence n'enketta n'eremu ebyuma byange ne batuma erasa ne birema kaakati ne bagamba nti Museveni yassaawo abalasa baabagamba this is a 2-hour machine naye rotatingira ku sectorite ekuba ebifaananyi nekuba nakyagirina nebamugamba nti agirina mwenda nabagamba ginoonyezaako research egula miliyoni za $16 kandi bagamba nti abalasa ne babagamba nti naye oyo omusajja gwe munnyonnyodde nti mutamiivu cannot run this machine kakandi bajja ne conclusion nti the president created a skeleton staff
mu security mu forces z'abamukuuma be balaninga ebyuma bino. Kati Museveni ampa n'enkuba omuntu ampa n'enkuba omuntu. Kati president aba akyusa CD ng'ayina ku system kwaziteeka n'eba yamulaba ne baga nti Mirundi yawoono kubanga mulabye ku CD ng'azikola kati ne bakwata driver wange ne bamukanga n'agaana. Nze nasangako emiliyoni 3 mu motoka yange n'ozikolera ki nzitwala ne bateesa ne bagamba tuddire emmotoka tugiteeke mu namba plate z'emmotoka ze zikola taxi ng'erimu biliyoni 10 tugiyingize. Kati bavuga nti Museveni ajja tukwatira mu kkubo ti atufune kadenge etuwerekere. Kakati ate nga tebamanyi nti mbalaba kati abaali baagala okuleeta ssente ate mwali muvuddemu guleepo endala eyamwenda ate gye banzita ezikime bebba okukamala era ekyo kibaleetedde omusango gwa gundi. Abasajja babasaba miliyoni 3 abachina babawa 5 abasajja ab'obumanyi agula ebintu ebyo n'abawa ssente ne bebba miliyoni 10 eza dola bali tebasasula sikwe kubiddamu kati ebibatawaanya kubbangana. They have a group naye nze kale kankubuli nalwana n'abasajja abo nga fellowship was who is who in Uganda apart from Museveni. Kati nsigaliza 5 bali bawanika bali bawanika. Professor yabagamba mu 2014 ab'obuzaabu that man is okay and ordinary human being ajja bakuba abamalewo tumaliza kisongetu Kasujja. Therefore kakati nkubuuza this is therefore Kasujja had to be eliminated through mafia style. This is when Joy Nandawula Birungi featured prominently as Kasujja's love. Olubagala okumusambulira ddala. Tebakufaako okujja ng'osuddeko kamwe eddalu obanga kagenze nga kano akakasajja ako akaleeta teepu you will never have a grave. Muhanga bali muwatampeko yavvu alina kikakolako dda nekakubye emmotoka nga mwende genda okabuuze mukabuuze kamwenda ago batekandaba mu mmotoka yaako nenjifuluma mu nentambula ekaje kuba ekiwo ate bakaleeta mu ddwaliro kansanga nga nzeeza emikono bwende. That man is there. You ask him oyo yandozaako mwenda yandozaako yandaba mu mmotoka you man how did you enter my country from your home kagenda okulaba ng'ate njivuddemu mukabuuze kayina testimony kamanyi nti ndi muka mu dipo mweyo dipo eryo waka liri waka nze nina naye kati mu bino mwali yabuzaabuza muhwezi yatudde ku nsonga eyo yennyini Nandawula had been recommended to the electoral commission by her boyfriend who was working with the Minister of Finance and in charge of a commission. The man had several wives and girlfriends, and it is alleged that this is why Haji Kasujja was implicated in the acid attack. Uyo musajja aliwo express nga wafujjo nnyo buli mukazi amukwana ne bamuyira acid naye omanyi nti bamutembe baddira acid baje mu musajja oyo awayirize Kasujja nti Kasujja ne bamuyimplicating nga mugundi mu acid attack. In their mafia style, Kasujja became a prime suspect within a day. The then cited directors called Kutesa wanted Kasujja charged with powering acid. The mercenary media was awash with articles and cartoons ridiculing Kasujja as a sex pest. However, by the time Nandawula was sent to the electoral commission, the acid attack had happened. This also shows that Kasujja had not met Nandawula to power acid on this man. And therefore, there was no conflict of a woman called Nandawula with Kasujja and her boyfriend. Ono musajja bamuteka mu finance nga yawa electoral commission sent kwe kubaga nti mumpeere muwala wa girlfriend wange omulimu yagenda okujja ngo oyo musajja bamuyira acid. Kakati nkugamba nti when Kasujja was finally ejected and the Kakokolo man acid victim disappeared. Mwadamu mulabanga Kasujja bamukope mwezi tibeddamu kulabikako mwamulabako nti kakati kana akasajja kano ke bajonga kubanga implement ebiregero bya president kasibye ebbala ya gundi baliyeko sakwa ne bakateekako mada charge ne bakatwala mu kkomera. Do you know what it means an address to be put in a cell? Osangayo bakulemera tebakutta
enkyane bagiwuga ne bakakomyawo kali munyiso n'olusingo ewange leeta yapointireta bamutayimbwa tuve ku nsonga ya humiliation ekyogo lino lye balina nti buli muntu yenna they use malice. Malice is bad. Malice is bad. Aiso Kasujja ng'omwana we awedinga. Kasujja in tears. I met that Kakokolo man. Ne mubuuza, you man, did Kasujja for what's going on? The man confessed to me. Till no. Matembe, the Minister of Finance, send away. Yaleta directive. Ti omuntu yenna alina obuvune yaweereetera government ejja musasulira. This man was getting specialized treatment in South Africa. Bamatembe ne bamugamba, if you implicate Kasujja ti yakwokya fe tujja kuyamba ofune sente nga government yekulabira. When Kasujja left, a disappointed man, yafa. Kasujja yafa. This is what I'm telling you. Mbonye died because of you people. Wewa. Muleke kuzina mazina nga tuvude ku nsonga eyo era nga tuvude naye mwekube mu kifuba you are not balokole. I have not come across a balokole here. In the government. No. Nga tuvude ku nsonga onakuleggulo waliwo abantu abanakwati bategerekeka abastudde but remember we have families, we have children. Naye ngiriko ebigambo bigamba nti basaba dana twina alekulire. Nankuba mu mawulire emyezi ena turning into a corpus collecting amabugo. Bayise maama we bamukebera omutwe. After the dedicated service to you, I became a madman. Bayise nyina bamukebera omutwe nakalema yalagidde. Nakalema ajja kukiraba. Weewaawo. Ensonga yatukive. Yagonna musonyi. Mzee Tamale. Obadde ogera ku nsonga ya n'ogamba nti ne kubuuma. Na olikiraba. Sijja basonyi. Sabulira ku nsonga y'obuuma. Olunaku gavumenti yabanga yasayinize ne kampani ya Russia egitibwa Joint Stock Global Security Company era nga bagenda kubateeka obuuma okudduka okuva ku pikipiki emmotoka wamu n'amaato. For the first time I'm going to lead the demonstration. For the first time, prepare for my prison cell. Not because these issues, but because security. Why doesn't Muhwezi take a time? Immediately you come out, what is the situation now? Nti motoka, ne number plate, let me tell you the number number plate, zali za company wakabajita Tumpeko. Tumpeko was split into two yali wava munno. Bali bagala okubba ku wava munno Tumpeko. Bakuba story mu mawulire. Nti wava munno praises amini over Museveni. Bamala kuonona paka muri kwa mu leta Katonda atuyange kamutembe ku nyonya abantu 15 mujoze nyaba ne mubba organize ne mubba sente zeddagala ne mubba sente z'emmere ne mubba ne taxi ne mubba buli kamu konna ne mulumba owino mwe Katonda yabatuma sente meka. Katonda agenda baweereza wane ennyonyi gwe kuleka Victoria muyingiremu n'amakuti ya sente basajja mmwe kalense ekola mu ggulu kalense kimu kitubulye gye munoonya where convert all of this money. Abantu bali bubi kituufu tebalina kye balya mu security baleeta nagamba kayigula namusanga ewuwe Kasagama sheki kan muzei do it to me. At one time Kayigula was left with the campaigns alone. Never to connect kukuma kubanga bakumba obugagga bwa bamira maji. Naye nagamba Kayigula muzei not muzei. The moment they will buy security cameras they will not follow you. Olumara okubane bonona Kayigula abakoledde najja mu koti masonga guti nawe kuti nawe bali kukwata ati ekyuma kirya mayinja ati kirya bulo ekyuma kirya mayinja gundi tumukunde yateeka helicopter mulale yambabaza kumpingo waite nakumeka eri tumwine nagana okugenda mu gundi ne kaka ne bagana okugenda mu gundi eri tumwine nashumiriyetinga Lieutenant Jenangina abalala nke mu kugundi ewa kirumira yejali tayogera ludisha atayogera ludisha ayogera etayogera ludisha lwennyini bwe muzaako singa mubaddizaako bwe yali ashumiriyetinga Lieutenant jeno munno bwe mwali tudde namufuulya bwembwa kali sawa zino naye alaba ate si birungi yali Katonda Mzee Tamale otenderezebwe onadebo mwezi dimwe Katonda weggulu nabano batemba okayimbirana akasajja kanjoga naye katemba nnyonyi iwe
iwe agatali kulinda agali kwokya honorable minister na chairman abazungu barabafata abazungu barabafata agatali kulinda agali kwokya minister na chairman abazungu barabafata chairman kakale kankuvuli abana mze Museveni musasira bagenze wasale chairman namu obukadde luli ku Sunday nakuga nti mbalabye ku byuma byange kabage naye sale we yabe disappointed nabalabye wambabaze mu meeting leka nawe ebyuma byange byabalabye wambabaze mu meeting kati sebalaze wambabaze bakubafa abali committed ku Museveni batukuba bale memba bazedda mu government ate bapanze kati okuba onoduleke olutalo luzeeyo eri bagate kubono kati neze nabagambye nti ebyo byonna bye munaalwanamu Museveni has a time. You see, politics is like a fishing. If you want to lure the fish into a net, you stir the water. Yeah. What if Museveni was provoking you into battle? Abategere. Because if you want to know that there are cannibals on the village, you see the cops, and you see them dancing. Above the wasali. Nga chairman yamwadde obukadde 10 mujjanjabe basibidde wambabaze mu meeting. Nze Tamale Honorable Jim mweza twagamba nti ensonga ya security kuba nti nno tumalawo era tugeze okulaba nze Tamale mpuliza kano nsonga enyi nsonga eno twogere ebyo tombuli abusiru stupid tugenda kwogera ku nsonga ya buuma abirete muhweza abirete alidduka lukungu ani banekolaga company gye baweereddwa omulimu the Russian company you see, this Russianism. Maule government company are fighting for bankruptcy. If it was not heavily indebted, mwarjikiriza. Nemukyusa number plate empya, nemukyusa amadu. Nemwe sente basajja mwe. Muyinza mutya okudira omulwadde ne mubako n'akatunda. This would be a time for recovery. Omuntu mumulekera akasente kakola ki? Kalina. It's not a bad idea, but not now. Kubanga n'omuntu what have we benefited from past experience on security? You have cameras stationed everywhere. Naye tebabiyina. Omwana yali atwalidde gundi omutwe ebyuma byali kamera tezaaliwo. Bwekiri. Yes. Egundi ebyakatumba amala kamera tezaaliwo. They are operated. We apologize. They are operated by people. Ebyuma biri operated by people. If number plates are going to help us, ban the police. Put the money. Kati olokuba bamanyi n'abasajja muli babbi. Kakati bagamba bw'oleeta etteeka mu parliament. Government must give you consent tejja finance. Batuleetedde ffe mu bumu mbufe tubasasule. Nimwe batakuta sente mwaba mutya. If the issue is number plate, let us put the money on number plate. Bate bazitegeere, number plate bazitegeere. Nabaga nti obubuuma bwa busiru kubanga liti biteriyo. Nabaga nti South Africa barepinga abakazi. Kati one of the solutions gye baleeta bagamba nti abakazi bambale bugundi bukondoms naye nga bukademera ku musajja cannot be moved by medics. Ne bategeera nti wakutte omukazi naye akwata kiso namugasooka okajjeyo. So he ended up using it. The people are killing Ugandans at the same mubamanyi. Mubamanyi basajja mu mukozi mumanyi abatta abantu. Lwakite mbakwata. Babamanyi. Yes, babamanyi. How can a government after 35 years in power bagizanyiramu? Yesterday I was disappointed. As a Museveni supporter, I was disappointed. Ate chichi. There is a global education summit in London. Who is going to chair it? Uhuru Kenyatta. But we started UPE before Kenya. A global education summit in London? Yes. Chaired by Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Where is Uganda? Fabatandika. Eyali akulembedde okudda emabega. What's wrong with us? Nababulya ne mbagamba nti lwaki ba minister tebalinamu baana ba celebrating tebayise ebigezo. All of their children in nuts. Ababwe tebaliwo. That's the explanation. Ate po kye batamanyi nti probably egundi eriwo nze president yanyamba nnyo. Tikakati kambabuulire nabuulyanga president nti musese mubi. President yankubirako n'essimu nange nti I've appointed you as advisor on Kampala in addition to your job. Timuga musisita wabuko. Musita wabuko.
naye Museveni bamusimbanga ekibuuzo nga bambabazi be bakimubuuza, what's your comment on Musisi's performance, your excellency? Oh, I wish I had 100 Musisi. Naye Musisi yagenda okujja mu Kampala nga bya Ruhanga akozeemu, agabye enkoko, alijusinira amazzi akozeemu. Mwezi bya Ruhanga. All of the councillors bali ba NRM ya. Nga ne Lukwago yajja nga independent. Kaakati Musisi bwe yajja n'adisorganizing ekibuga ne mbabuuza, what are you going to benefit by leaving a clean seat to the opposition? Nga bamuwaana akakasajja kamuniwe nakano kantu obuzimbe bubajja bwokya kasajja gwe nkubuulira ewange tujja kubada kabuli muhanga bali muwatampe ko yavvu wokimanyi wandabako mu motoka yokimanyi omanyi sisaaga naye akasajja ako kajozensi buli ddiiru yonera kekonomye famire ya Museveni bwe kazunga eno ewamukozi nekazunga nekaddayo eno nekazunga nekakyusa olugambe waliwo lwe yakakwata nakafulumya state house n'entwe kali kalina be katutteyo n'akaleeta n'entwe yaako singa yakakuba mu kkomera akakasajja tumwebaze n'oyo omwana bebononye gavumenti ya Museveni buli ddiiru yonna bakeera ku serina planinga kubba buli lunaku kakati nkugamba nti Museveni yawangula Besigye tuwangula n'obululu 1,400 Musisi bwajja ne tumwebaze alina ebyapa by'ettaka mu Kampala 10,000 naye simanyi oba alina Oluganda n'ekkulubya nga bibye tumwebaze naddira akatale ako kemulabaako busaafi baakagula bilioni 18 ak'ebiti naye nga paaka yadde emaze okukolera omuliro kakati nkubuuza if Besigye yatuwangulira n'obululu 1,400 because of Moses Byaruhanga's efforts kalulu akaddako Besigye yatukubisa emitwalo 17 bwekiri kati simanyi Bobi Wine gye yatukubisiza tebalangiridde simanyi Bobi Wine gye yatukubisiza ate tebirangira tobibala ate batuwadde tebatuwa kati the entire region yagiina bwekiri yes why avoid Museveni is popular in Kampala. No, is not. I'm telling you. But he loses Kampala. He loses. Why? If he's popular, what charge he loses? Defeating means they don't like you. Museveni abantu bababba mu Kampala abo tumwebaze kubera ddala gavumenti n'agimala mu Kampala yokeranga mu ofisi kunyaga abantu bonna ba businessmen nga bamusika olunaku lwe yaleeta tumwebaze ate tamuta okujjako abazungu bagenda mukwakkula asa atajja kuswala nga ate bamugye nga abazungu bamukwakkulidde mu gavumenti agenda mpaabire mu kooti mukube mumalewo yanneereegamu yatta future yange nange ngenda kutta eyiye abaana bange babonyebonye emyaka 8 n'abeyo bajja kubona for life. You spend long years in European Union. Oganya kwogera kuma bagenda kwekalakaasa nasasira yaleeta emisipi nasasira n'aleeta gundi speed governance abatakisi ne beediima pulezidenti n'abuuza nti gundi eigula mmeka ng'egula $1 ku international market naye nasasira yatunda yagula n'aleeta neza tractor n'aleeta neza trailer yali aleesa neza ebigere bw'abantu beekoona nnyo nakuno tugenda kwediima gwogenda okulimbira okwediima mutegeke prepare maayi se ani n'emmotoka nga 6 mukulu okyora ndowooza nkyusa namba plate mmeka 6 ebyawano bijja byaki are you vomiting mukulu okyora ndowooza mukulu Tamale prepare sell for me because I have many vehicles nkyuse number plate kubanga nze omusajja bw'aba awasanya abakazi buli mukazi akyusa entebe katubonabona namukweza eyakajja ne kampani eno baleeta kampuni nga buli mwezi emmotoka bazikebera nti buli mwezi bagikebera emmotoka gyobekobera nembaga nti you are turning vehicles into women who menstruate every month nti a vehicle must go for check up eva okucekinga batetomera sakikuba n'ekijjawo sakikubatula n'ekijjawo nga togera ku y'emmotoka KCCA ekibuga Kampala kyasanyiza ddiru ne kampani ekitibwa Metro Company kubeera bagenda kubanga bapanga wano baasi kuba nti nno kampani ya Munnayuganda bwagenze nenagise wa president mbwe bababuli are you rich people poppers baasi za mukazi era wa state house kyobola bambagamba ti Museveni ebizibu byonna bino ebiteeka bitaka siri naye abagoba abantu mutaka bava mu state house all his problem originate ezo baasi za mukazi yazikozesa sa sampling ye naye ayina sente buli wamu neka baasi n'abantu
ebyabwe bigwa bugwe ate tibitteriyo kyobola bagamba musitekansi basasule nolubona omukozi kisaka nalinga nti ab'emitwe eminene baba bagezi nedda nali manyi nti ab'emitwe eminene baba bagezi nedda kubanga nkubuulire I've been in the taxi industry. First of all abantu ba Uganda bali bameka bali mu kibuga. We don't have shift. This is scientific. Abantu mu Uganda batandika okutambula essaawa 10 ez'ekiro ne bakoma ku 2 kubanga bali abatambula ekiro bagenda kufumba mmere mu owino kola ki era singa balina investor nga si babbe one would start school eryabirira abaana abato abajja ne banyaabwe bwekiri deke ya center kuba instead of living omwana wo to a hospital omukozi wakazi ali hospital amummera mukole ki jangu naye kumacha kasibaawo kebake kakole ki yugudu naye bali badidde n'ekivubo blue primary school bakikole mu ki a school to be turned into a park nenga parliamentary recommendation kiri Uganda anti mumulowooza nti omuntu bwafuuka mpaka parliament katonda muwa omutwe omulala if you are stupid and you go to parliament you enter parliament with stupidity abamu babagula te businessman yamuwa sente oyo mukase ninde bali batwala ettaka eryabo we are investigating ng'ekizimbe kirinya ekizimbe kasa kisukka fuuti 3 it becomes an illegal structure kooti yekiragiro kimenya naye ali kumagomesize azina mu kifo kya kulwanyira ettaka ly'essomero yagenda Lusanje tudde ku basi Kampala agenda kuba atya basi zijja abatakisi baveeyo kati transport egenda kubeera etya bano babbi anti nkugambye tebaagala to operate on business acumenship baagala mbusite kanse bawenga sente. Who are you? Are you rich people? Naye omukazi oli mu ggolodi, omukazi oli mu ttaka, omukazi obadde oguba sente, omukazi ogenze China ne basi nazo nakookalye ennyanja mugiwambye kasooli enkoko obukunkumuko ne bugwa wansi n'obuyolayo kapa zikuluma engalo musigadde kulumwa kapa ngalo. Mu Uganda temuli business ya basi tetubeteriyo kakati awukiwedde okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 9 tewabaawo musaabaze awe bagambira nti gundi haji ogenda buli mukazi afuuka hajati buli muntu afuuka haji kati emmotoka ne ziddamu okukola okuva ku ssaawa 9 ogwera oggulu ne zikoma ku ssaawa 4 ez'ekiro tewali mutambuze kuba tetulina shifutisi kati njagala nkubuuza where can you get a feasibility study ereeta baasi 10 zisombaani mwegasajjamu mwasomawo where do you go to school zisombaani ate nga bakugamba Mr. Mirundi Museveni yabagamba nti amasomero g'omu Kampala mugalekemu. Why? Ndaba abaana abatambula mu kibuga kabatambuza bigere. Those are children of the poor. Yes. Tufune n'engeri tugongerako waggulu naki ababbi batunda bisaawe. Bwekiri. Musisi n'agamba where do you find markets in the city? Nakasero for European ye mama. Where do you find people working in Gundi? Ye mama. Kakati kankoboze. A Mirundi Island, how would you buy a new Mary for Mirundi Island? If Kampala is not going to have people, what will the buses transport? Buses. Why do we talk about buses? Why not to trains? Obu tebulina sente omukazi yeekukumi naye mwe kamu munaakale bagundi kati woogera oba mututte naye mukkuteko bane mukkuteko n'olumba lufula n'olumba amata nti kali mufa ludo n'ennyama n'olumba amata n'olumba amaliba n'owamba ennyanja n'owamba ebikajjo baabalala bali eki kababuulire omukulu w'essomero yagenda n'afiirwa ente abaana ne bali ennyama y'ente wiiki namba n'atuula embizi abaana ne bali embizi wiiki namba bwe yafiirwa mukazi we baayo kyessomero anti buli kimu kisombe abalala mugenda kubawa bipande omanye Kenya abazungu banyaga ettaka ly'abantu kati abakikuyu ne babawa kipande ng'olina okulima ku ttaka eribadde eriyo kyobula Kenyatta yagamba ti abaminsani bwe bajja batuga nti muzibirize tusabe tugenda okuzibulula ng'ettaka balibbi. What Uganda ebaddewo mu all hardships, why?
Ugandans depend on the informal sector. Yes. Era nkubuulira nti ebya COVID bamaze okubba. Ugandans are not interested mu sente za nabbanja. Ugandans want to go back. Bagala kudde kukola mirimu gyabwe. Ekyo kyawedde bazibbye oyo Museveni bwe bamubba. Sente zalemera ku ki? Zalemera ku simu nga badelegesi bazze yaleeta ndala. Sente ne bazibba ku bajaasi abali e Congo yaleeta ndala. Mwala wa Mbabazi n'alemera gundi. Lero buku ayagala milioni gundi kubanga ye baamuwa akole register bo mu family atene bakola film eya kati mu abalamba wako dikuza how can money package kagati ye baamuzika ekyo kwina bagambi tiwotegerera nti bagenda kubba beyambisa questionable institutions ti eno Post Bank erirudawo ena bakasoma bameka mwe bayisiza sente banka y'eggwanga enna tu yagwa n'abakozi bamaze emyezi mukaaga tebasasula ate mwana kankubuuli banka eyo bweba ebadde erina amabanja mu Central Bank sente zemuteekako baziba zitwala if somebody passes money on your account when you have a loan banka ezitwala kakati eyo bagibidde mu bubbi sigiwowongole era baali bagala okubba obugaali bafuna kadeyideyi noti bicycle manufacturers bafuna kadeyideyi bwe baali bagala okubba alukoni bagala okuba wakazi house milioni za $10 baleeta alukoni etaliyo ekenya yizote baleeta looyo okuva ekenya tone General Kibaki nga ali mu musa omulamuzi yeyamula nabo bali noyo omulamuzi bajja omulamuzi yeyamula nkubiddwa yaabwe esebo okubiddwa yaabwe nja kuwona mu July ng'omusango yali agoza mu June contract ya Sekono yali abatadde ku bunkenke ng'afunye baloye mukyala kiwanuka teyagiriniwo ne bagoba embwa kiwanuka bamugoba olwamala bakolera embwa ne bagigoba yagoba Sekono muganda munne n'aleeta nteyafa nagoba ne bafulumya kyenjagalira abasajja bano ayi mukama ogolomyezibwe buli abakolera yenna embwa bagifulumya balinga nawolovu talaba ku mwana we kakati bino ebya COVID bino eri miteriyo COVID tiwali kyetufunyeemu era mbena kubuuza question ya bali lockdown egwako enaku ziwenga lwakuna what next tufunyeemu era yakomyewo dda motoka teziriko ku street ababodaboda tebatwala bantu nothing tewali kikoleddwa naye bwe kibaafunamu nti era kajja kuddamu kabalye nze kyovulaba ndi ku preventive tewajja kunteekamu ddagala because what you don't know naye abantu bano mbasekerera omuntu yenna atasoma political science na logic na propaganda ayira afatimu kakati bakugamba mpulidde omukyalo oyo mu Senero I want to meet these people obagendere bampabire wa president bagala basingana emirimu wewali basinganeko mbabuulire kakati what you don't know maybe they lack information amawanga mangi agakoze eddagala eryo naye nga buli ddagala lirina percentage of effectiveness kakati oyinza okujja eddagala ly'e Denmark nga lirina 60% nga effective zina yayo ekoma kuki 60%. The only drug eri ku 90 ya America bote bakibala kakati eddagala ly'e Denmark lina kubanga bo banywa omwenge abatamivu bano kyobola gobonoona omwenge bw'oba oyagala okugunywa sooka okebere alcoholic content nti gwenywa alcoholic content yagwe percentage these people tebabuuza that's why omwenge tegwonoona muntu kakati bw'oba oli kubya eddagala olina okutegeera nti eddagala Denmark lyekuwa kubanga eddagala lino eddagala limala emyaka ebiri nga balibuulirizaako because of the pressure eyali mu bantu amawanga gana amakampuni agakola eddagala tegalinze they are experimenting on the job kakati if you bring drugs from Denmark bo mu Denmark abakyayongera odikola ki from zero nga tetugina at least kutuusiza ku 50% kati ono omuddugavu wawano tebamubuulira nti lina eddagala liri 50% effectiveness yali ekoma kuki 50% bakuba bukubi bavuga ddaga no this is not an international recognized drug nti drug bw'eba ekolebwa mu America ono ayinza okukuwa money ba donors ne bakuwa sente ogule liri officially recognized kakati what we are doing we are sampling ojja kusanga eri China nga liri 40% naye nga lyakolebwa ku local people they are continuing doing what
researching nti katubaweeyo kuchencha as you wait for lunch. Kitegeeza nti bw'ojjayo eddagala liri you will continue relying on them nti bo bakuga nti from 0 to 50%. Abanyankole bebalina olugero baga nti aveema gomba ayogera atya nti omusana mutono gubaddeyo kakati n'abusense of echuwa kakati bakoledde eddagala buli nsi ekola but depending research bagikolera ku bantu baabwe nti bwe kirema kikola ki kikomawo kakati bw'ojjayo eddagala mu different countries how one terina effectiveness yemu two these people are continuing researching kitegeeza kuggwe kwe bakolera gini ya pig abantu bakubakolera bali kubazanyira ku bantu ate bali bakyakola research beyongera gwate tulina research gyokola kubanga iwasitire muzeeyi yagamba nti abadduka balinga ebikenembi biri ku nsawo ya sukaali naye abazungu bagenda ku mwezi nzeberi yababuuza nti a moon is an international heritage why do Americans go there fenga tusirize nabaga mulinga bikenembi kakati ffe biri ku nsawo ya sukaali binuuna kakati ffe bano abasajja ezo China Denmark ani zigezesera nti beeri bakyagenda kakati nga nti gwe emmotoka gyogula eya gundi eya 2017 kakati eriyo empya bali balina ki bweno gyoyite empya these people are moving two if you get the first job nga yava Denmark what if you don't get another job from Denmark eddagala from Denmark nze Tamale bezigwako lwakuna bagulira abantu anti nkugambye nti bo baafuna ekyabwe kyaggwa. My question is where did General Seke disappear? Kale tova question kubanga General Seke wali baddewo an inspection now of hospitals kati omanyi emphasis for fun. When the sun rises, it rises with your goals, dreams, and ambitions. For these have no tribe, religion, or politics, but simply who you are. Determined, confident, and articulate. Through your tribulations, we will fuel you with purity and nothing less. For we understand the bigger purpose of your life. Whatever you do in life, our job is to fuel you. Clean water, purity, nothing less. STV, select for fun. Mingi wagenda kubaawo mzee Tamale kagambye agenda okusoboka naye nga yekalakasaako ku lw'okuba era agenda kuba nti akulembera ensonga y'ebyebidduka agenda kuba agamba naye awanyu akimala nedda you see ebintu bya Uganda one tebabiwagula socialization nti bijja buzira kunyaga ate biba monopolistic mafia ya Uganda is very monopolistic titevukanya kuba tibalina business acumen bali banjawo kati yaleese kibawazine badduka kati bagenze kulya they are not. Why do we survive emyaka 8 siri mu government by bonoonye buli business yange yonna I'm surviving because I have a head. I know how to survive in a hostile environment. These are commissioner agents bali abuli bakwata ekintu ne bakirya sente kati eyo company yabawadde bali kati bali bagenda kuzimba bizi naye abantu babiwandiika ebizimbe by'enzige babimanyi ebizimbe bino byemuzimba babimanyi and you go to the suburbs you find a full constructing a building in a village kalina yaani eyo babalaba ekiro munjo kulaba abantu bibasigaza ekibuga ewaffe wazana bayitangawo mu Kinubbi waliwo Kaddugala waliwo Sebbi
waliwo Alifa Dulu, waliwo omusajja eyalundanga enkoko ewaza n'okubeerawo boiro azeizea tebaliwo gwe nodira abaavu ne bakulabanga ennyumba edduka kuba enzikiriza zze ennyumba nedduka kubanga covid kati eya covid eyo eya covid eyo bamirundi bo nga tebaziina oba bakola mu gavumenti balina sente nga bamirundi babaavu people compare abantu bali waka ngoyogera kusereza covid Prime Minister mukwano ko yavuddeyo nasaba na Uganda berenga ba contribute nga bayite ku nsimbi tukwedaga tukule vaccines andi nkubulidde nesimbi zanaze tuwewola simbi zanaze batuwadde Prime Minister akyasaba na Uganda ensimbi ezaloko government zakola ki temusobola kubba kakati mwina kuva kolinga ate nabbanja zini mubuulira tajja kuddamu kulabika mu mawulire yabakanze yafunyeko n'okugamba bamukisatiisa bamugalideko ne ku office naluka ku office nga nzigale account ye zattu zonanga bazikyusizza baziblokinze abadde alowoozaaki ayina bakuba ku nsoloboto omanye ekintu ekitalina magezi mu nsi ye nagisi naye gikubemu omuggo oba ogirinnye ekusammukira amagezi yandigajjewa ntiyina bwongo naye gwe girinnyemu olabe ekusammukira yerwanako ye gundi abadde aloza nti bamafiya nti bagenda muleka bamukubire mu ngalo batya bamutandiseeko anamalako ate balina media balina wants to kill Nabbanja polisi yavudde etandise okunoonyereza ku nsonga baagala bamuwe enforcement bamuliremu ssente nti alina konvoyi nnene nnyo bakulimba biri luddawa nabagamba wano temugende mubuuza omukyala bamuyita bagemeire bwe bamujja eri ajja akole bakalwanyisa tolaba kakati nti bikikagonde okutane yavuma bagemeire ye ate yebakako ekitali bwekiri abakoledde atonejjeno abakoledde bamuba ekitali naye nga bwe bajja bagoberera omwana we era sigalize nali bakubya amasasi kuba baddira omwana ne bajja nga bamukuba okuva mu kampeyini ne bamutuusa ku faamu ye ne bamubolooza aveyo bamukube bamukuba ekifaananyi ng'agiina tiyali ekijja nekijja obujozi ne buggwawo. We must have a fundamental incident that will get obujozi awe. Somebody guns with a linka down buka bere mu media center nga bamu nyo visual bako kamunyono nkatti kali bwekati ngati no the president atuddewa gundi jeno sabbi atudde nalisho nakana batudde yo here nalinka kimi kagende amaguru ga president bwekati nalinka kimi bako kisenge nkasize wo oyinamu komando leka atuyite ajatuyite ne batumwebazaabo agenda okujja mu meeting nga waliwo mulambo oba tusinkane mu lifuti olabe wantulo mulambo tudde ku nsonga ya Nabbanja batisi obujoga abantu ne bubattira future yaabwe enkya ne businika amannya mu tukole ffenna nkwala naawe tuzaalibwa wamu maze okwonoona future yange mbujaje tukole sikutta gwe benyondo nenkwasa omutwe gwe ate bwati omumanyi nti ngiina naye nje butta kuba zisikole nze fitina sigiina I don't believe in malice. I don't believe in malice. When it comes to malice, I can kill you. Ndi mumaso ga president n'okuba teepu enfu. What if it was Amin? Gwe ninkusanga kasajja gwe ninkusanga welikoma ekijja ne kijja bamwe mulowooza musipoyiringa obulamu bw'abannamu ne mugamba nti bijja kubusipoyiringa mutambule mugende. No. Tudde ku nsonga ya Nabbanja. Okubaja buli nasaba naye nga benga basonda akasente. Nabbanja yakyonoonye. Bule eddagala liri twakibabuulirirawo nti akakiiko k'akatongole kalizayininge official oba kakole ki kasigalewo. Hamu najja n'abalaga good example. MTN eriwa eyo post office mwe mwayisiza sente bazibbe ye yakontributinze eki naye kakati Nabbanja takyalina credibility. Sente bazibbye sente z'emmere bazibbye ate gw'oddamu okuŋŋaanya ate yazibye ye nti nkubuulidde takyalina apiiru kino kyali soose kiri naye kakati abantu bonna baga nti bongere bazibbe okujjako ng'ate akakiiko mukalondeddeko ng'abo bahamu balala separate from ki kyembagamba nti bano bahonale bokuteesa bano abafunye sente basale abali ku gundi ne family bateekewo a charitable organization which donates njagala obba buli abaana abafunye obuno obulala tebagenda kusoma bakati babwe tebalina wogera charitable organization bagabe emmere mutula kumanga agasinga ba first ladies babeera n'ebibiina ebiyamba abantu wano waffe kiriuda first mama kisinto ngata ina kya ate bakaboyo sibe ebyabali baleetedde obuzibu kola pusoni wano yekigaana okukola
mama veyo akulona ekibiina nayo kuba tiyamba kubazzukulu we started UPE it was a millennium gundi goals but president yagenda nabagamba nti president wa Nigeria Museveni bwe yamala okwogera owa Nigeria yasaba bali baddako naye yamubulira oluvannyuma n'amugamba nti do you know why we decided to get another time speech yali ekubye eyaffe kwa Museveni yababuuza nti millennium goals mwabaddugavu mulowooleza mu witchcraft and miracles this is not Mayembe. This is practical which structures do you put in place. Uganda started universal primary education before Kenya and others. The person who is going to chair a global village on education is Uhuru Kenyatta. The rating is now have shifted to Kenya because what the Kenyans do mulimu bibatabbira mu bantu balina kye batabba n'omulambo bagubba abawano mafia yawano is very unique. Yote ina kyerekawo. That's why they get bo balowooza nti bwogula beesi n'ogulaani. That's why they have problems with me. To me, I have a following. If I help you to package nompa sente ntunda ekitundika naye siyinza kugamba nti kakati as we talk now nabaga nti oyo omusajja ogwanga gwe mulwanyisa muleete ekkazi ery'amatama kubanga yaganye okubaliiramu bulidde mu gundi eyo yagamba mbuize matano no abantu babatta n'obatta mmwe abaana balinda mmere ku ssomero ne balaba tebalidde ku lunch time ne babaga nti emmere ya ssaawa 9 baba bali awo balize emmere ya ssaawa 9 nga balaba loole egitwala they ban the school ogwanga has given hope nti amawanga amala gagala mutwala nabagambye nti development y'abantu etambulira ku bwongo bw'oyina ndi leadership nti Makoni yatandika radio communication wireless communication n'agitwala ewa Kabaka wa Italy namunga ekikola ki nti mba wano nenjogera n'omuntu ali eririmu ndi mwana muto w'okuzannya nze nkizanyirako n'amugoba tekina makulu Makoni went to Britain abangereza ne bagamba nti wayi kiyinza kikolesa ku mmeeri zaffe naye si kyamaanyi nnyo kukozesa ku mmeeri nga twogera nawe Makoni moved to USA by 1923 the revolution Makoni company ya Makoni naye every level obalaba ndi kakati oyo ogwanga ate kakati bw'anaatandika okulima ne bategeera nti abijja muno bajja kubyokya kituufu bano bo tebaagalanga koloko company ne bagambye nti bamagoola abaakola akantu kano if it was not Kadaga tebaali batutte wa president bakoze eddwaliro factory ematugga for American market you tell me how many ministers have gone there how many MPs have gone there abasajja ne bakola egundi nga mu eddwaliro liremye parliament guaranteed eddwaliro kati tusasula interest omutali nabagamba nti mugenda kusasula interest ku pipeline ya Tanzania nga ye gitusiza nga mutewali don't you feel ashamed that you are equal partners in this African community nga railway station standard age railway railway was launched here nebaganda ne ba president okugenda wano ku railway wano wansi wano babagamba nti bananyiniwo baagulawo dda Museveni launched the railway ne Uhuru Kenyatta n'owe Tanzania ku kaddole emunyonyo nga wantayinza kulinnya batundawo kakati eye Kenya erina Naivasha eyamwe eriwa bwe bangenda ekyengera ebyuma byonna babibba mudda naye railway yasooka okujja mu Uganda eyina mita 4 wano ne mita 4 wano bapima wala we banaasasula you will become the sick man of East Africa. Is ideas are Museveni abala bazitwala. Museveni started talking about economic bottlenecks, infrastructure, cheap electricity n'alwana nako, construction of roads n'alwana nazo, n'ababuuza muyisamu bwavu oba byamaguzi. Chorus mumusaba ne mugenda kuyisamu bwavu oba byamaguzi. Because is a good communicator. Nti oluguudo lwa chorus kati wano nti kalaawo kakati bano bawunyirwa kawowo ko balutuusewa kakati ate tujja kukola nalwe naye kati akawowo mukawulira Museveni is a good communicator ayina phrases z'akozesa to simplifying things for the people but has been let down tayina basikowala tayina ba disciples never tebaliiwo bali luddawo nti abategedde okujjako nga abatuuziza n'abatambuza n'abatwalako mu mawanga amalala kati tulaba bana bagenda mu East African Community lwaki abakazi baffe bagenda mu East African Community balwanira abasajja bwe bagenda Kenya ne balaba abasajja bali faamu ze balina bawunga basajja bagagga basajja abawano kukolera bwa malaya omanyi bakubi ba sauti balungi
Mwine ekirabo ekya sauti bakubi ba sauti balungi balwanira basajja abadde speaker bane bamujjako abadde kirabo bane balwanaga namuka mutwala abakazi ababi oba abakazi balwanira basajja kati mutwale mu East African mweyala mutwaleyo bakazi babi yes Tamale nga tuva ku nsonga ya Nabbanja nti essenda asaba bannayuganda benga bawaka simbi ate wuliriza bannayuganda balono ekibolo ensonga balumye mutejala oberenga okiriyalinga ije mu ddiiro bagamba Nabbanja asaba kasimbi ate MP afuna obukadde 2 waki balize ko kuwera MP motoka sezo nizibanga zigula vaccine nja oje kit MP wekiriyalinga abo bayiso mulimu intelligence abasajja bano bwe babakola ekintu kyabwe bayina ki ejirikiti kubasula embwa yaabwe bone badduka kakati baagala okugamba to turn people away from sente za Museveni emitwalo 10 egibuliddeko simu you create a diversion to the MPs. The MP money we are not talking about logic we bakubira we would attack the MPs if we have been told that the money intended for COVID fighting would have been such a billions, but because the MPs were on one neck, we deducted. This was an entitlement, and this is different. Nobody is saying that give Nalaba monitor. Banga bakolera monitor babuteka mu bambega nikakuba story. How this money would buy? Yes. To make a hija kakata kwani kumunkuza ajikola aina usente okola hija baganda bangaba nabayina kuba bagaga this is a different allocation bochiri is a different unless toita kungamba nti aguze suti ya bay na yate emerete wali mkumbaga you say a sentence zembaga yazijewe zemmere nazikula mu suit then you are complaining but if there were allocations these are babalira nti Museveni yaguze ennyonyi empya. Did Museveni raid national coffers? No. Is it his personal plan? It's only because you people don't expect it to be presidents. When there is a new state house, amid poverty, amid hunger. Yes, state house must be there. Mumwagala abagenyi abaze kigwe kibagwiremu. No. Kakati where do you complain? You complain of a diversion. The money intended for COVID fighting has been diverted to MPs' cars. The MPs it is an entitlement to them whether or not it is not. Sente za mweza ze kusimu ziriwa balemeba tunuza mubali company gye bawo okuteeka sente ku simu etubulire manager wa post office ajje abantu bamutwale musindi ngadduka atubulire sente ziri. Don't be diverted. MP just yes, don't be diverted. How has the MP's money affected? You would say we had budgeted for this money, but unfortunately, the MPs were on our necks. They couldn't wait. So we decided to pay a good. Newe chiba ngagwe. Wakati wali mmere. Nenga nomwezi gwenyumba guweddeko. Kakati omukazi akutango sasudde nyumba. Kubanga wenyumba yake sendeza abazagala okujja kongo oli agambye nti kale laba omusajja ono abantu kubanga mu mbeera eno muyina okufuna kutula ne mukazi wo tukiyita ne priority list tuyina bwe tukiyita ne mugamba nti kati tunoonya ssente za survival luxuries must wait kakati if you go back with a nice suit ngate abaana tebalidde then you are making a very big mistake kinnabagamba nti abasajja abenze amateeka g'obwenzi bw'oba ogenda okutuuka wakasooka weekeekinge abasajja muwulirize osooka weekeekingezifuule ogenda kulekamu lisiiti ya loogi ne lumusaavisi akutte akawoowo kewaka k'otambula nako anti ajjanga nakuhaginga olowooza bakuhaginga akawoowo kano kakati omwezi alina okutambula nakawoowo kewaka alina nawe kota tomanyi twekangiize ku makya nga kano kalala naye oleeta akalala nga kano kawunya bulala olowooza bakuhaginga kulisaayo waliwo abalina amagezi ng'abakazi goga nti abakuhakulisaayo ekoti wakagiteekawo yagikutte dda agitadde mudro agitwala mudro bwoba akebera kulaba kakati omala kwekyekinga omuntu alageeka omwenzigana nabo mu mmotoka waliwo yagenda
yagenda omwenge gumuli bubi nadda mu ddiiro ne yeebaka kati omukazi abaamusitulawo bwati namugamba ennaku zino yambala nnika z'abakazi nga bawanyisiganyiza kagende musajja olina okutula n'ogamba waliwo akutulira esaati ng'esaati eri kungulu iye bwewatuuse ennaku zino fashion empya oba zabikukujju so you must check yourself before you arrive home. Check yourself, check your pockets, smell and hear what you are smelling. Nobody should talk, should direct you to attack MPs. Okay. The issue is that money given to you by himself. Yes, and you praise him. How many African leaders, African countries have decided omanyigwe emitwale 10 ekyo singa gyatuuse ku bantu, it would have an impact on the economy. Yes, people would buy goods and services. Naye babazibye bazimba amayumba. Yes, balembe tunuza walala. Emphasize that this money that Museveni donated it to us, the 100 per person, era nabagambi nti ebyo bye bagamba mu amasimu twataddeko emirundi ebiri babadde bamanyi tegakola amasimu emitwalo 17 ge bateeka sente tegakola tebagamba kakaaga babanyi ziri 17 emitwalo giri 10 kakati emitwalo 17 amasimu kubisamu emitwalo 10 sente mekazi babye ku Museveni naye abantu kiiso kya mbuzi abantu kati babaka ba parliament no si babaka ba parliament let the post office give us our money. Enviyo ngalabi yajje ku TV annyonnyole whether he put the money on the phone. And why you duplicate? You are duplicating from post office to air company. Telecom company. Why do you bajja okusiba bano? Tumaze n'ensonga y'ettaka. A thief must be highly intelligent. A thief must be able to conceal his footmarks today and in the future. Ne boba bisa kujoje basumani bajoga tebateeka mubwongo bajja bakwata ensi ekyuse nze ate mwana wange tebamanyi nze amu informed abantu bonna be bateekako travel ban ne babuulira ne mbaga nti ogwanga ninabako tebamanyi what a travel ban means. By August omuntu yenna mu Uganda alina travel ban. Family ye nga tagiggyeeyo. His properties are going to be confiscated by the US government and auctioned. Bayina okukomawo batunda kati siraawe naye eri babagobyeyo nawano mwononewo mwonone mu kibira nawano mwononewo mu insight ng'abantu n'obumba munaddukirawo kubanga ayino kati gwe kankubuuli waliwo ali mu organize yagenda n'agula amayumba e Nairobi naddira mu Pakistan namusindika ku mayumba ge akomewo oluvannyuma kakati aba ICC ne balagira bambega b'e Kenya amayumba ge gali siru talinnyayo bw'atwalayo engalabi n'obukooti bwe kakati ejja kukolera ki yatawanira bwereere olulinnyayo okulwa yola buyozi tasobola era bw'omubba nodde busiya n'omuwema kati emizimu gya ogani gikolima n'ensonga y'ettaka wagaye president oli naye ku nsonga eyo nze sirina president ku nsonga y'ettaka because I know the problem akatabo kange nakawandiika weekali nga mbagamba who is selling Baganda. Is it Museveni, is it Katikiro, is who? Ettaka lya Buganda lyonna liri documented lirina ebyapa bwe bakola surveya mu 1900 basanga mu mayiro 19 mu 6 ne baligabana lyonna tekaali omutwalo tegwali omutwalo kyekintu kye baterekamu ebintu gwe mutwalo Abaganda baali babala nti akakumi kamu mukenda mu 6 zettaka libasanga mu Buganda were documented. What has brought problems? There are 4 factors. One, when you go to Western Uganda and you sell a small piece of land, you buy huge you have times in Uganda kayunga ludda bakyali ku bibiri bo bali balina competition land yonna utilized. So the influx of new people with money who have seen the importance.
business wise it is better kundi yekitandika tumukunde ng'agula ente ewaabwe n'azitwala e Kayunga like the way we are reading in Botswana ente ozireeta n'ozifateninga ku faamu yo and you sell. It was a strategy. Instead of a man driving it Mbalala, you can avoid fuel and distance n'agenda ku faamu ya tumukunde n'azigulayo. N'atagenda ludda. This is why you see problems in Mpigi, in Wakiso, in Kayunga. Establishing farms near the town, but forgetting who will buy your meat. Museveni says, the people who are near me don't buy my milk. Kakati the strategy is, if you impoverish everybody in Kampala and you evict them over them, who will buy your milk for export. Kakati, that is a factor. Another factor, which cannot be solved by law, is that the people who evict people, these are not for development, as the area ones. These people, like land buying companies, Bobagula, Bagobabande, Babatuntumula Mutaka, using the yam market tricks. Why? They don't want to compensate a Musenze adequately. They use magistrates, judges, and lawyers. Why? Because this land, after evicting the people without paying them, they divide the land into plots, resell it. And resell it. Kakati is land buying companies. They are not for development. If they are properly managed, into Jomai, edda abantu ne bateeka wamu, ne teekawo essomero, ne teekawo eddwaliro, ne teekawo recreation, ekyo in future kiyinza netuyambako nti abantu be banaalonda abo affluent groups ezize mu Gundi ze batadde omwo, then the problem nti they will become tribal. Oba Abafirika bujama beeroga Nyerere yaleeta bujama facilities zonna zibaweerwamu eddogono lijjawo bujama. Africans are not used to be the same. Bakwana abakazi ne bekola ekiri bakola ne badda mu kulwanagana. Kakati ekyo kitegedde. These land buying companies don't buy for development. They buy for resale. For resale. And because they are buying for resale, they must minimize the costs. The costs. How do you minimize the cost? By a lawyer. Don't pay the lawyer, olutuuka mu kooti abafuuda ba squatters. Oluzungu lwayogera bantu tebalutegeera. Era nze mbagoba emisinde kasondeetera ekintu Matovati Company Advocates yamala okulyako sente ze sirya benyundo kubanga balawyer bababba. When they go to court, lawyers change the bund nti squatter bwe batuuka mu kooti omusajja ajja n'agamba bwana Mirundi omusajja atugoba mu ttaka ekyapa si kiki bwe kitaba kiki yowaloola omusenze tava mu ttaka. This is what the president has been stressing but without implementing it. At one time yateekawo ne ttiimu ez'abantu mu ttaka ng'asanze abantu 14 mu Wakiso ng'ani abagobye Kabuta yali aladisi nga yamugobera n'alemera mu ofiisi ya tumwebaze. Yalemera mu ofiisi ya tumwebaze. Ye president kyatamanyi nti abaguzi b'ettaka bali connected ne church. Nakasereri ekikampuni ekyatunda ekkanisa eyo Museveni kwe yakwatira abantu. Omulamuzi yababuza ekkanisa mukyajagala nti nedda. Twasema ino okuteekawo omwabula emyaka kwe bamala ogikuba ye bamutunuza muki mu kukuba kanisa. Kuba Museveni does not believe nti priest atunda ekkanisa yakanula emizikiti gyamwemeka nga Lubega agulemeddemu. Museveni akuba ffe tutamugambangako nti esaba olikuba ffe tumugambeko nti tesula esaba. The issue nti abalamuzi bw'amala okulya enguzi ye n'asalawo bayina kye bayita total eviction. Kakati whoever refuses to implement omulamuzi kyagamba eba contempt of court. This is why the DPC agrees. Is hiding naye alidde sente naye yeyambisa mulamuzi contempt of court. Nabagamba nti if the president must be know that these court bailiffs are court officials but court bailiffs bali registered by courts. Kakati omulamuzi bwagamba eviction kampuni y'aba bailiffs bano n'atakiteeka mu nkola license ye bagimuggyako ne baguwa omulala ekitegeeza these ones cannot be solved by a law. These are moral issues. What about abafera abakola ebyapa ebibiri? How are you going to solve them?
basaba era nga let us debate it. Omuntu ava ku ttaka omusenze talina kuba nti ava mu Museveni must ttaka implement bannamutungu walk on the talk byagamba abantu muva ku ttaka balimiriku tugambire ku genocide Busale atubire ku ttaka ly'omutungu DPC balina omugisha kusaba naye beera nga balina emigisha yajoze nnyo abantu balina omugisha oyo ajoze nnyo abantu mumukuba ekifaananyi mukitereke olunaku bali mu jimbo olunaku lumu oyo balina emigisha ajoze bajja kugwa okulw'ekisaawe baveeko tuvire ku ttaka tubenga tusigaza ge tulina kubanga ettaka tugenda kuba tweyagalira Eritrea omubiri gwe muyirawo omubiri tugenda kuba tweyagalira waayo wabula ettaka lyaffe gamba namutungo tugenda nga tulivaako tugenda difiirako kati nkata gemanya omukama abankuumire.